Kakatiyas have built a world-class infrastructure. Kakatiyas have built world-class forts. Kakatiyas have built the world-class temples in the Telangana state. So because of that reason why, let me start from the most important issue in the Telangana state as part of the heritage is concerned, Ramappa Temple. Recently, this Ramappa Temple has been in the news because Ramappa Temple has been listed into the World Heritage Sites by the Unesco. Because of this reason why, there will be every chance that questions will be asked from the Ramappa Temple from any particular angle. So recently, Ramappa Temple no ప్రపంచ వారసత్వ జాబితాలో చేర్చుతూ యునెస్కో ఒక నిర్ణయాన్ని వెళ్ళబుచ్చింది కాబట్టి లెట్ మీ డిస్కస్ అబౌట్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద రామప్ప టెంపుల్. నౌ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అబౌట్ ద రామప్ప టెంపుల్ ఈస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఆరిజినేటెడ్, బికాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ and most of the history oriented textbooks would say that Ramappa Temple is located in the Jayashankar Bhupalapalli district, and some other textbooks would say that Ramappa Temple is located in the Warangal. But at the time of formation of the Telangana was said to be in 10 districts. In latter period, by 2016-17, Telangana has been evolved into 33 districts. Now the Warangal district has been divided into Janagam district, the Warangal urban district, Warangal rural district, then Mulugu district, Mahabubabad. Some parts of the Warangal district is carved out to be Mahabubabad district. Because of this reason why, it would be very important to know about the origin or the location of the Ramappa Temple. Now the Ramappa Temple is located in the Palampet village. Most important, just try to remember this name, Palampet village Palampet. I will also show you all the schematic diagrams of Ramappa Temple. Then Venkatapur Mandal, then Mulugu Taluk was Mulugu Taluk was one of the major places in the Warangal. Now Mulugu Taluk itself has become the district. Because of this reason why, I can call it as the so Mulugu district. So Ramappa Temple location is Palampet, Venkatapur Mandal, Mulugu district. Now let us step into the next one. So here is the Ramappa Chervu, very near to the Ramappa Temple. So here is the Ramappa Temple. This is Ramappa Temple. Then here is the Ramappa Chervu, most famous lake. Ramappa Chervu means Ramappa lake. Then here is the Ganapur Chervu. Ganapur lake is also most famous one, Ganapur lake. This is also one of the most important lakes in the Telangana state. Now see here, the carving has been given here. UNESCO has conferred the World Heritage inscription to the historic Rudrama Temple. So Ramappa Temple can also be called as what? Rudrama Temple. Remember this, Rudrama Temple, also known as the Ramappa Temple, at Palampet in Mulugu district of Telangana on August 5, 2021. Most important, this date can be asked in your exam. On which particular date Ramappa Temple, instead of giving Ramappa Temple, you will also be given as the Rudrama Temple, has been conferred with the UNESCO heritage site is on August 5, 2021. అంటే ఆగస్ట్ 5, 2021న
ఈ రామప్ప టెంపుల్నే రుద్రేశ్వర టెంపుల్ అని చెప్పేసి అంటాం. దిస్ రుద్రేశ్వర టెంపుల్ హ్యాస్ గాట్ ద వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ డిజిగ్నేషన్, అంటే ప్రపంచ వారసత్వ హోదా అనేది August 5, 2021 పొందింది. దాదాపుగా 1 year వస్తుంది. ఓకే, ఇట్ హాస్ బిన్ ఆల్మోస్ట్ 1 year. సో రీసెంట్లీ దెర్ హ్యావ్ బీన్ ఫ్లడ్స్ ఇన్ ద గోదావరి రివర్. ఆ గోదావరి రివర్లో వచ్చినటువంటి ఫ్లడ్స్, హెవీ వర్షాల కారణంగా రామప్ప టెంపుల్ యొక్క హెరిటేజ్ హోదాని మనం కోల్పోయేటంత స్థితికి వచ్చినాం. బికాజ్ మనకు రామప్ప టెంపుల్కు హెరిటేజ్ హోదాను తెచ్చుకునేంత కాన్సన్ట్రేషన్, దాన్ని కాపాడుకునేటటువంటి స్థాయిలో లేదు. కాబట్టి కొంత నష్టం జరిగినటువంటి మాట వాస్తవం. నౌ లెట్ us మూవ్ ఇంటూ. Now this is the aerial view of the Ramappa temple. Let me show you some figures about the Ramappa temple. Then after we will discuss the architectural style of the Ramappa temple and also the unique architectural style of the Kakatiyas. Now this is the aerial view. Now we can see here, so this is located in Mulgu district. Now this is the panoramic view of the Ramappa temple, because we'll be discussing about Nandi, we'll be discussing about the front side of the Ramappa temple, then eastern side of the Ramappa temple. So this is actually the panoramic view of the Ramappa temple. There are some rains means కొన్ని పాడైనటువంటి కన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. And this is the general view of the Ramappa temple. If you can see this, so how beautifully the temple has been carved out. So ikkadanta carved out inscriptions untai. Okay, now this is the bracket figures of Ramappa temple. So these are all said to be bracket figures. So this will be one of the unique features of the Ramappa temple. Okay, Ramappa temple kunnatuvanti unique features లలో బ్రాకెట్ ఫిగర్స్ అనేటివి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ బ్రాకెట్ ఫిగర్స్కి కూడా కొన్ని మీనింగ్స్ ఉన్నాయండి. సో దెర్ ఈస్ ఎ మీనింగ్ టు ద బ్రాకెట్ ఫిగర్స్, బికాజ్ ఒక్కొక్క బ్రాకెట్ ఫిగర్ మీన్స్ సో ఉమెన్ విల్ బి ఇన్ సో మెనీ మోడ్స్. సో ఆల్ దోస్ మోడ్స్ విల్ ఆల్సో బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ లెసన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ ది నార్థన్ సైడ్ ఆఫ్ ద Ramappa temple. You can go through with the northern side, and these are all the bracket figures. So bracket figures are actually the middle of the temple. Then this is the eastern view of the Ramappa temple. Okay, so this photo has been taken by Arvind Pakade. So Ramappa temple eastern side looks like to be, and this is the general view showing inscribed pillar mandapa of Ramappa temple. Mandapa is a Telugu word again. Mandapam. Okay, mandapam means the place where worshippers offer prayers to the god. So mandapa. Okay, mandapalone పూజ అంటే ఈ ప్రజలందరూ కూడా పూజలు చేస్తారు దేవుని కోసం, దాన్నే మండప అంటారు. ఆ మండపాలో వన్ ఆఫ్ ద పిల్లర్స్ ఇట్లుంటాయి అన్నట్టు. సో వన్ ఆఫ్ ద పిల్లర్స్ వుడ్ లుక్ లైక్ దిస్ ఇన్ ద మండప. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫిగర్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫిగర్స్ విచ్ ఐ ఆమ్ షోయింగ్ యూ. మండప ఎక్సెప్ట్ దిస్ ఫిగర్, దిస్ ఫిగర్, దిస్ ఫిగర్, దిస్ ఫిగర్. ఆల్ దీస్ ఫిగర్స్ హ్యావ్ బీన్ very clearly inscribed in the UNESCO website. I have taken all these figures officially from the UNESCO website. So even if you can enter into UNESCO website, you can look after this figure also. The HD figure will also be available in the UNESCO. So ఇది రామప్ప టెంపుల్ యొక్క మండపంలో ఉన్నటువంటి ఒక పిల్లర్ అండి. సో పిల్లర్స్ లుక్ లైక్ దిస్. నౌ దిస్ ఈస్ ద pillar of the Ramappa temple, one of the pillars you can say show here. So very unique design, very unique design. Then this is the inside of Ramappa temple. So these are the pillars. So here is the Garbhagudi. Okay, Garbhagudi is the place where the actual God exists. అంటే దేవుడు ఎక్కడైతే ప్రతిష్ఠింపబడతాడో ఆ ప్రదేశాన్ని మనము గర్భగుడి అంటాం. అంటే గర్భంలో నుండి ఉద్భవించినటువంటి గుడి, గర్భగుడి. సో దిస్ ఈస్ ద గర్భగుడి
where Rudraeshwara is located. Who is Rudraeshwara? Most important when we'll discuss about who exactly the Rudraeshwara, because it is the religious aspect of the Kakatiyas. Earlier, the Telangana used to follow the Buddhist religion and also some parts Jain religion. But the Kakatiyas are said to be Shaivites. So they worship Shiva. So most of the temples built by the Kakatiyas are said to be Rudraeshwara alayas or Rudraeshwara temples, where the god called Shiva is established, and Kakatiyas have prayed towards the Shiva. So Shaivism was carried by the Kakatiyas. So this is the mandapa inside view, and close view showing female figure holding a tree, Ramappa Temple. So she is holding a tree, you can sense here. So she is into dancing mode. So a woman is into dancing mode, and now this is the northern view of the temple. There is a Nandi. So this Nandi is also being built in an aesthetic mode. So whenever you see the Nandi, from wherever the side it would be, Nandi would be looking towards you, whether it is north, whether it is south. So wherever you go, Nandi looks to be in your side. సో మీరు ఎక్కడి నుండి చూసినా కూడా నంది మిమ్మల్ని చూస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫిగర్. నౌ హూ ఎగ్జాక్ట్లీ ద రామప్ప? నౌ లెట్ మీ ఎంటర్ ఇన్ టు ది యాక్చువల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద రామప్ప టెంపుల్. సో హూ ఎగ్జాక్ట్లీ is the Ramappa? Because I am discussing about Ramappa temple consists of Rudraeshwara god. Then why it has been renamed or named as a Ramappa? So Ramappa is a architecture of the temple. So Ramappa is an architecture of the temple. On the name of the architecture, this temple has been named as a Ramappa temple, and this Ramappa has sculpted this and executed this temple for almost 40 years. So after 40 years of the sculptor, this Ramappa temple is possible. So because of his marathon style of sculpture, this temple has been named after Ramappa. Ramappa అనేది ఈ టెంపుల్ని నిర్మించినటువంటి వ్యక్తి యొక్క పేరు. ఈ వ్యక్తి 40 సంవత్సరాలు ఈ గుడిని చెక్కి ఈ గుడిని నిర్మించిండు కాబట్టి రామప్ప యొక్క పేరు మీదనే అక్కడ రుద్రేశ్వరుడు అనేటటువంటి దేవుడు ప్రతిష్ఠింపబడి ఉన్నప్పటికీ దీన్ని మనము రామప్ప టెంపుల్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే 40 సంవత్సరాలు కష్టపడి ఈ గుడిని నిర్మించిండు కాబట్టి. సౌత్ ఇండియాలో గుడి యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ పేరు మీద ఒక గుడి ఉండడం అనేది మొదటి గుడి ఇదే. సో దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ టెంపుల్ విచ్ హ్యాస్ బిన్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్ ద సౌత్ ఇండియా. సో దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ టెంపుల్. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్లుక్ and also the plan of the Ramappa temple. So here is the Garbhagudi, then Mandapam. So like this it goes on. So we will discuss more about this architecture, and this architecture is being taken from the nomination filed by the Archaeological Survey of India into the Unesco. So this is the official architecture taken. Now see, if I can go into the historical origin of the Ramappa temple, so which was mentioned in Polampeta Shasanam. That is the reason why the village name is renamed as the Polampeta Shasanam. Polampeta inscription is the basis for Ramappa temple. Remember this name, Polampeta inscription is the basis for the Ramappa temple. Then who was the reason behind this Polampeta inscription? So it was carved out by Recharla Rudrudu. Recharla Rudrudu. Okay, who is this Recharla Rudrudu?
Recharla Rudrudu is the Army General of Ganapati Deva. Army General of Ganapati Deva. Ganapati Deva was said to be the greatest kings of the Kakatiya. So Ganapati Deva's army general, in Telugu we can call him as the Senani. So Ganapati Devuni yokka Senani, the army general of the Ganapati Deva, Recharla Rudra, has carved out this Palampeta inscription, and this Palampeta inscription is said to be Ramappa Temple. And as part of the folk arts of the Telangana, we have something called Perani Shivatandavam. Just remember this Perani Shivatandavam. Perani Shivatandavam. So latter period, by looking at the inscriptions as well as the carvings of Ramappa Temple, now if you can see this, okay, by looking at the figures like this, we have found that in Ramappa Temple, Perani Shivatandam, a type of dance has been found out at this particular place. So you will be asked regarding the dance style of Perani Shivatandavam has been found in which particular place. This is in the same place called the Palampeta inscription at Ramappa Temple. Okay. So this is the Gopuram of the Ramappa Temple. Now these are the list of the Kakatiya rulers. So Betaraju 1 from 1000 to 1052. Okay, so he is the founder of the Kakatiya dynasty. Then he has established the capital. Then Prolaraju, then Betaraju 2, then Durgaraja, no information, then Prolaraj 2, Rudradeva, then Mahadeva, then Ganapati Deva is said to be the most famous kings of the Kakatiya, who has ruled the Kakatiya dynasty from 1198 to 1262. He was greatest among all Kakatiya rulers and ruled for a long period of the time. The famous poet Tikkanna Somayaji, who was the court poet of Kakatiya, Ganapati Deva, assumed the title of Raja Gajakesari. Okay, Raya Gajakesari. He was the great person of trade and commerce and issued Abhaya Shasanam at Motupalli port. We will also discuss more about this Abhaya Shasanam. Okay, then Rani Rudrama Devi, you might have heard about the Rani Rudrama Devi. She was the daughter of the Ganapati Deva, and she is the first woman ruler of Kakatiya dynasty as well as the Andhra region. The Italian traveler Marco Polo visited Motupalli port during her reign. We will also discuss about the Motupalli. So Motupalli is a port which was located in the Kakatiya dynasty. Then Prataparudra, he was the son of Rani Rudrama Devi's daughter. He is also one of the most famous kings of the Kakatiya dynasty. So geographically you can see here. So here is the Delhi Sultanate. So here is the Kakatiya dynasty in the medieval period. Now come to the Rudrashwara temple now. Now we have seen that Rudrashwara temple has been named after the general of Ganapati Deva, who is the greatest kings of the Kakatiya, who is known to be Recharla Rudra. Now this Recharla Rudra temple was constructed in 1213. Very easy to remember, 12 and 13. 1213 AD lo దీన్ని Recharla Rudra, a general of Kakatiya king Ganapati Deva, has constructed this Ramappa temple. It is presiding the deity here as Ramalingeshwara Swami. Most important, Ramalingeshwara Swami is nothing but the Shiva. Okay. Now Kakatiyas used to believe the Shaivism
they used to worship the Shiva, who was said to be Ramalingeshwara Swami. Because of that reason why, so this temple is also called as the Ramalingeshwara temple. So కాకతీయులు శైవిజాన్ని ఫాలో అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళు కట్టినటువంటి అన్ని దేవాలయాలలో కూడా శివుని యొక్క విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఆ శివుడినే మనము రుద్రేశ్వరుడు అని చెప్పేసి అంటాం. సో రుద్రేశ్వరుడు అని అంటే కూడా శివుడే. ఓకే, నెక్స్ట్, ద టెంపుల్ స్టాండ్స్ ఆన్ ఏ 6 feet హైట్ స్టార్ షేప్డ్ ప్లాట్ఫామ్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఇట్ ఈస్ ఏ star shaped platform. Star shaped platform means, so this would be like this. Okay, so this would be like this. It is a star shaped platform with walls, pillars and ceilings. So whenever there is a foundation, there will be some wall, there will be some pillar. It is a general kind of the architecture with intricate carvings that attest to the unique skill of the Kakatiya sculptures. అంటే కాకతీయ స్కల్ప్చర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, కాకతీయ డైనాసిటీలో ఉన్నటువంటి ఈ నిపుణులందరూ కూడా ఒక స్టార్ షేప్డ్ ఫౌండేషన్ పైన పిల్లర్స్, వాటికి వాల్స్, అండ్ ఈ పిల్లర్స్ వాల్స్కి పైనంగా సీలింగ్స్ని కూడా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు. వెరీ వెరీ సింపుల్ అండి. ఈ స్టార్ షేప్డ్కి కొన్ని వాల్స్, వీటికి సీలింగ్స్, దానిపైన ఒక సీలింగ్స్. గాట్ ఇట్. ద ఫౌండేషన్ ఈజ్ బిల్ట్ విత్ ది శాండ్బాక్స్ టెక్నిక్. ద ఫ్లోరింగ్ ఈజ్ గ్రానైట్ అండ్ ద పిల్లర్స్ ఆర్ బసాల్ట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, బసాల్ట్ మీన్స్ బ్లాక్ కలర్ rock, black color rock. So I have shown you. So the whole gopuram looks like to be built with basalt rock. Basalt అనేటటువంటి రాయి యొక్క పదార్థాన్ని ఉపయోగించి ఈ టెంపుల్ని కట్టిరండి. అండ్ ఈ టెంపుల్ను శాండ్ బాక్స్ టెక్నిక్ అనేటటువంటి ఒక టెక్నిక్ను యూజ్ చేసి కట్టిరు. శాండ్ బాక్స్ టెక్నిక్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. శాండ్ బాక్స్ టెక్నిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, శాండ్ బాక్స్ టెక్నిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ కెన్ ఓవర్కమ్ ద ఎర్త్క్వేక్స్ ఆల్సో. అంటే భూకంపాలు వచ్చినా కూడా తట్టుకోవడానికి ఈ శాండ్ బాక్స్ టెక్నిక్ అనేటటువంటి దాన్ని వాడతారు. సో బ్లాక్ గ్రానైట్ తోటి, అంటే బసాల్ట్ రాక్ తోటి చెక్కినటువంటి శిల్పాలను మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. బసాల్ట్ రాక్. ఐ టోల్డ్ యూ ద హోల్ టెంపుల్ గోపురం అండ్ ద వాల్స్ అండ్ ది కార్వింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ బిల్ట్ విత్ ద బసాల్ట్ రాక్. బిలో ద ఫౌండేషన్ ఈజ్ laid down by the sandbox technique. Now the lower part of the temple is red sandstone, which means, so a sand is filled here. Okay, sand is filled. No basement is laid down by the stones. No stone based basement. Normally మనం ఏదైనా ఇల్లు కట్టినప్పుడు కానీ, ఒక బిల్డింగ్ కట్టినప్పుడు కానీ కింద పునాదిగా మనం గ్రానైట్ రాళ్ళని వేయడం అనేది జరుగుతుంది. బట్ కాకతీయులు అంటే ఉపయోగించినటువంటి స్టైల్లో మొత్తం ఫౌండేషన్ అంతా కూడా ఇసుకతోటి నింపుతారు వాళ్ళు. ఇసుకతోటి నింపిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళు ఈ శాండ్ స్టోన్, రెడ్ శాండ్ స్టోన్ ఉపయోగించి పైన వైట్ గోపురాన్ని ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. విత్ లైట్ బ్రిక్స్ దట్ రిపోర్టెడ్లీ ఫ్లోట్ ఆన్ వాటర్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, bricks are light in weight, very light in weight, so that it can reduce the weight of the gopuram, and it can also it can also pave the way for the easy air into the temple, so that higher elevation and higher light would present in the temple. So because of this reason why they have used the style of light bricks and that reportedly float on water.
సో అతి తక్కువ బరువు ఉన్నటువంటి ఇటుకలు, తేలియాడే ఇటుకలు అంటారు, అంటే నీటిలో తేలియాడే ఇటుకలను వాడి ఈ గోపురానికి సంబంధించినటువంటి అటాచ్మెంట్ని వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే గోపురంకు మరియు కింద ఉన్నటువంటి ఈ ఈ సీలింగ్స్కి మధ్యలో వెయిట్ తగ్గిపోయి ఎక్కువ వెలుతురు రావడానికి కానీ అండ్ ఎక్కువ మొత్తంలో అంటే తక్కువ వెయిట్ తోటే ఈ గుడిని నిర్మించడానికి కానీ ఆస్కారం ఉంటుంది. అందుకోసమే శాండ్ బాక్స్ టెక్నిక్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, లైట్ బ్రిక్స్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ వాటర్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ రెండు కూడా ఈ టెంపుల్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్లో బ్లాక్ బసాల్ట్ రాక్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫౌండేషన్ మీద వేసినటువంటి రెడ్ స్టాండ్ స్టోన్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ డేట్స్ ద టెంపుల్ టు 1135 సంవాట్ సకా ఆన్ ద 8th day of మాఘ మాసం, that is 12th January 1214. On this particular day the Palampeta inscription has been laid down in that particular place. Now see, the distinct style of Kakatiyas for the gateways to temple complexes, unique only to this region, confirm the highly evolved proportions of aesthetics in temple and town gateways in South India. European merchants and travelers were mesmerized by the beauty of the temple, and one such traveler had remarked that the temple was the brightest star in the galaxy of medieval temples of the Deccan. ఒక యూరోపియన్ ట్రావెలర్ ఏమన్నాడంటే డక్కన్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అన్ని టెంపుల్స్లలో ఒక గొప్ప నక్షత్రం లాంటి టెంపుల్ ఏంటి అని అంటే రామప్ప టెంపుల్ అన్నాడు. సో అంత గొప్ప నిర్మాణ శైలిని ఈ రామప్ప టెంపుల్లో వాడారు అని చెప్పేసి మనము చెప్పొచ్చు. గాట్ ఇట్? సో ఇక్కడ ఆస్థెటిక్ ప్రపోర్షన్స్ ఇన్ ద టెంపుల్ అన్నాం. ఆస్థెటిక్ ప్రపోర్షన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మనసుతోటి మైమర్చిపోయేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శిలా సంపదను మనము ఈ రామప్ప టెంపుల్లో మనము చూడొచ్చు. So what exactly the sandbox techniques? So this can also be one of your questions in your exam because this is the unique carved temple. Now see here. So here is the sand. So sand is filled without stones as the basement. So in the basement we fill with the sand. So now you can see here. This is all stand here. Okay. So this is all stand here. So in the basement level, okay, we fill with the stand. This is all stand here. On the sand we will fill a foundation with the red sandstone, then walls like this. Okay, walls like this, these are all walls here. Then ceilings. So this is the ceiling. After ceiling then we have gopuram. So different styles of the gopurams. So this is gopuram, this is ceiling, and these are all walls. So under this one, so there is mandapa also. Okay, so this is what is known as the sandbox technique. Involves filling the pit, dug up for laying foundation. So most of the Kakatiyas used to dug the earth to 3 to 4 meters into depth. So those dugs have been filled by the with a mixture of sand lime, jaggari for binding, and karakaya, black myrobalan fruit. Before the buildings were constructed on the sand boxes. Even today also the same kind of the technique is being used by majority of the people. So now try to remember what exactly the sandbox techniques. So this is the mixture of what? Sand lime plus jaggari, okay, bankamatti, okay, bellam, okay, and karakaya, okay, plus karakaya. What a technique? Karakaya. So this is the combination through which a dug fill is being filled by
a mixture of the sand. Okay, that is how the Ramappa temple is being built. I told you Perini Shivatandam is being found by the Ramappa temple. Now see, so Abhinaya Natakari, so she looks like this. Then Gaja Kesari looks like this. Then there are so many such images. Okay, you can sense all of them. I am not going into deep into this particular figures. Now this is the Warangal Murgu tourism. So Ramappa Chervu, Kotagallu, then Laknavaram Chervu, then Tadwaya Reserve Forest, Samakka Saraka, Kanakadurga Devi Temple, Thousand Pillar Temple, Warangal Fort, Etur Nagaram, then Bogata waterfalls. All these things are located very near to this Ramappa temple, and everything which I have mentioned here will be very much important as far as your any particular examination is concerned. So here is the Warangal Port, Thousand Pillar Temple, Kanakadurga, okay, temple. Then here is the Laknavaram temple. Then if you can go on, so here is the Bogata waterfalls. Then here is the Eturunagaram forest. Okay, so Samakka Saraka temple. So here it is located, Samakka Saraka temple. So most of this particular, so here is the Rudreshwara Ramappa temple. So everything is being connected very near. Because of that reason why Ramappa temple is said to be one of the unique